קצפרא טובה, good morning, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו נמצאים בבית מדרש של צבי, והיום זה י"ז אלול. כשהזכרנו את עשרה הרוגי מלכות, מה שהזכרתי אתמול, אז היה מהארבע חיילים, היה אחד, there was one soldier that they had not yet publicized, and they finally released the name, and it was Matan Abramowitz, 21 from Ganei Tikva, who unfortunately was one of the four that fell when their Shiryon was attacked. And Neshama Zoham Naliyah and Hashem Yikom Damo and all that. Today is the yahrzeit of Yaakov couple Reich and Chaim ben Yisrael Benavichli. Okay, I'll have to learn how to pronounce things. And then David Dov ben Binyamin Zev Taub. We'll find out what Taub it is. Usually very much it's. And today I decided, because we have different people who say the Tehillim, we'll get a new guy. We're in Kuf Mem Zion. So for our Tehillim today, This is a debut. We have Chaim Chazan Tzion Falach. Here we go. נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליהם, ומחדש לעצמותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר, מעודד ענווים אדוני, משפיל רשעים עד הארץ, עדו אדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, אפסי שמיים ועבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חסיר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יכרעו, לא בגבורת הסוס יחפש, לא בשוקי האיש ירסה, עושה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהי ציון, כי חיזק ברחי שערייך, ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום, חלב חיטים ישביעך, השומר אמרתו ארץ עד מהרה, גלוס תבוא, הנותן שלג כסמר, כפור כאפר יפזר, משליך כחו חפיתים לפני חרתו, מי יעמוד ישלח דברו בדברו, ישב רוחו יזילו מים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים מלא נאור, הללויה. So my question to you is, do you like Moshe Chabusha or do you like the Hala? You give him a 10. Good, huh? Especially music accompaniment. Achenu, Kol Beis Get him Yisrael. to sing Achenu also. Uh, Achenu.
Beis Yisrael, הנשואים בצרה, בצרה ובשוויון, בין בים ובין ביבשה. אוי המקום ירחם, ירחם עליהם, יוציאם מצרה. ורווחה ומפלא ומשיבה לגאולה השתה בגולה ובזמן קרים. נאמר אמן. Halleluja, lob dem Eberste, ki tov zamar Elokeinu, weil is gut zu singen für unsere Gott, ki noim, weil is angenehm. נעים. Perfect, pleasant. That was my word for today, angenehm. ungenehm. Nava Sehila deriba Deriba is Shein Mizol Im Deriba means Leuben. therefore. That's right, deriba. Deriba. Therefore, deriba. 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 Okay, One word. that's it. That's it. That's it for Just our want to Yiddish. tell you something about my Yiddish. Yes. She wanted to say. Yeah, she wants to say something She wants to too. say something. Yeah. What about your Yiddish? They shouldn't call her, I don't know, Siri. They should call her Yentin. Is she Syria or Peugeot? Who was he? I thought they have their own. They do. Anyway, yes, he was about to say something about Yiddish. She's French. Okay. Uh-oh. Yes. In the Duolingo Yiddish that I'm learning, so you have to do a chelik every day, and there's a retzef, and if you miss a day, so you better have streak points backing you up, otherwise you'll lose your retzef. So you get streak points by just doing your work, Right. and then Right. you gather them. So last night I was in bed and I had ready to go shlof. And then you remembered I remembered that you did not. I didn't do the Yiddish because yesterday I had yard site. I didn't want to do it during the day, so I waited till the night. And the night I forgot, and So you had in your mind, you said, should I go to sleep or should I do my retzef? right. And what you got up and you did So I retzef. jumped out of bed and I went into the other room and I did the retzef. And And my wife thought I was crazy. I just want to know whether you have any good words for us today. No, you So excelled. I excelled. I got perfect, and I don't have any new words. Okay, we'll forgive you. But Yaakov Koppel ben Reb Avraham Yecheskel Reich nolad בהונגריה בשנת 1839 ונפטר בבודפשט ביום י"ז אלול שזה היום ב-1929. אביו, בנו של רב יעקב קופל, היה אב בית דין בוורבי. הסבא רב יעקב קופל נקרא בפי העם רב קופל חריף. חיבר את הספר חידושי יעווץ, המסכת חולין, והיה תלמידו של הנודע ביהודה. Wow. רב יעקב קופל למד אצל רב יצחק אהרון לנדסברג, אב בית דין גרוסוורדן, ואצל אסף סופר בפרסברג. נסמך להוראה על ידי רב ישראל שויר, שנתן לו את ביתו לאישה. So you got smicha and then you got a daughter at the same time. בשנת 1859 מילא מקום חותנו, ואחר זה בשנת 1890 ניהל הרב של בודפשט. במשך, he was a rov there for 37 years in Budapest until he was nifter. היה גאון הבעל כישרונות מידות נשגבות, לוחם בחוכמה ביראת מלחמתה של התורה. היה דרש מפורר. רבי יוסף חיים זונפל רבא של ירושלים נהג להזכירו כסבא קדישה. תהי תחת השגחתך ונשיאתו נתייעצו חבר'ס בתי מדרשים רבים בזמנו נבנה עם בית כנסת Kaczynski. You ever hear of that? Kaczynski? עד שנעשתה Budapest עיר. Okay, so that's it for today, up to here, and we're near at our destination, and You know, yesterday I communicated with Marty, yes, you did. and
And you found out you really You were know, in the same neighborhood. I'm very like, I don't know, I have this thing that somebody mentioned something to me about a place. I have to see the place. You know, if somebody can mention to me about a place in India, I have to see it. We have mentioned so many places here. Yeah. You would spend all your time seeing these Yeah, I see places. much time I spend seeing places. It's like a mishigas. So, That's one of the words, by the way. Mishigas? I'm learning now idioms. Really? One of the words is mishigas. Mishigas. I figured that might actually hit Chalished. Chalished. Those words might actually meet the English lexicon. You never know. Just like chutzpah. You're right. Chalished. Anyway. So after he said he lived near Countryside School, so I pretty much was sure, where that was. As a matter of fact, I used to play basketball there, and they have an open court. Used to play there sometimes, basketball. And so I just checked it. I Google Earthed Countryside School. You wanted to see if they still had a basketball court? No, I just wanted to see if it was real. I thought it was on Walnut Street. I think it is. Walnut Street crosses the Route 9, the main street. My parents lived on one side, and this is the extension on the other side, where he lives in that area. Anyway, so on Google Earth, when I looked for Countryside School, so it gives you a satellite view. Of course it do. And then it points out like main places. So it said, I think Places it said of Countryside interest. School, because I looked for it. It said Countryside School, and not far from there it said Beit Menachem. So I remembered that in the later years, that's what I told them. When we were already living in Israel, we used to go back to visit my parents, later my mother. So on Shabbos, we were very far from the regular shul. We were like a 40-minute walk. And there was a Beit Chabad on the other side of Walnut Street, which was only about a 10-minute walk. So I used to daven there Shabbos morning in Beit Chabad. And it was in a little house. And I knew he was got some other property. But all of a sudden it said there Beit Menachem, so I went down to take a look at it. You went down. Whoa, It's big. what a place he built. And they had a it's an interesting item, so Google lists you the website and everything. So I went in to see, and they have a promotional video of all their activity. Unbelievable. Rabbi Prus, Reb Chaim Prus, he and his wife, and now his son, who was probably a little boy when I was still living in Boston, or no, when I was going back to Boston, he's probably the assistant rabbi. Wow. So he's taken over, and it's a huge, big building with I think they have a school or a Hebrew school. Wow. And their main theme, it's very interesting. That's what they broadcast. Is we envelop everybody. Everybody. Come. Amcha Beis Yisrael. No pressure. Pray with us. We sing. We dance. We do this. That's we so do nice. that. Amazing. Really amazing. So let me ask you, you actually had a private conversation with Marty? No. Oh, no, through the chat. Through the chat. Yeah, okay. Through the chat. Through the chat. Okay, very good. So you Newton guys. I have to tell you a quick story. You said to me the other day that when you went back to the States for a period of time, there was somebody that used to give you his Jaguar. That's right. And you drove his Jaguar. That's right. So when I used to go back I traveled quite a bit all the years. So when I used to rent cars from Dollar. And occasionally Dollar, the way it worked was they had a section of cars with a class. And they would just tell you, go choose any car you want in the class. Right. So one time I got an upgrade, free upgrade, and it told me I could choose any car on this particular row. So it had there a black Camaro. Okay. Because souped up Camaro. Souped up the Camaro. Black, So I said I couldn't pass it by. So I got in it and I started. It was like I stepped on the gas. It was wild. So I was driving it. So when I used to go into Manhattan, I used to have to park in the garage. Right. So I parked in his garage, and then when I came back, so the attendant brings me the car, and it's a black fellow. Right.
So he brings me the car, and then it's not the first time that people would say, "Can I ask you a question?" You know, like, because I'm Jewish, I look like a rabbi, and people say, "I want to ask me a question about Judaism, about this and that." So this black guy says to me, the attendant, he says, "Can I ask you a question?" So I said, "Sure." So he says, "What you do with that car?" He says, "Hey, what are you doing with that car?" That's right. What you do with that car? What you do with that car? That's good. I'll never forget it. Well, that's so funny. Anyway, okay. Very good. So when you choose your car, it has to be an appropriate setting just the for who opposite. you are. No? Just the opposite. So if you rode around in a red Jaguar... Oh boy, I loved it. Oh, all over Shalom. Which Jaguar was it? It was a 2004. No, but what was the NXJ or what was... I don't know anymore. You remember? I do have a picture. There are all sorts of models. Oh yeah. No, this was beautiful. And then only had 58,000 miles. Like 2004, 58,000 miles. Spring chicken. Yeah, right. Okay. Chaim Tovim! Chaim Tovim! Here we go. Shalom, everybody. Okay. Have a great day. Yom Tov. Yom Tov. To part 2, I'm going to put our splices together because we did have an interruption. And in Bishnat, we're talking about Yaakov Koppel Reich. Bishnat 1905, 1905, נתאספה תחת נשיאותו של רב יעקב קופל אספה גדולה של 230 רבנים ו260 ראשי קהילות בהונגריה. הרב פתח את האספה בנאום חם ונמרץ בלשון קודש, ולא ביידיש, השפה הרשמית בקהילה, כדי לעורר את הלבבות להתאחד במעוז התורה. הנאום נשמר במלואו. הרבה תקנות חשובות ביותר תקנו באותו מעמד, קיבלו גם את אישורו של הממשלת הונגריה, היה לו כבוד רב גם אצל שרי הממשלה. פרנץ יוסף מינה אותו ליועץ המלך, ושנתיים לפני מותו היה לחבר פרלמנט. הוא היה מבוגר ביניהם. מבניו רב ישראל רייך, אב בית דין באטריקז, מחבר מנחס ישראל הערבין, רב יחזקאל רייך, אב בית דין ניטרנקן, חותן רב משה שמואל גלנזר, אב בית דין קלוזנברג, רב משה רייך, אב בית דין מריץ, ורב שמואל רייך, אב בית דין ורבוי, עלה לירושלים בשנת 1950 ונפטר ב-1959. בספר ירושה פלטה, קובץ תשובות מגדולי הונגריה בהוצאת הש"ס חברה בבודפשט מיד אחרי המלחמה, מובאה תשובתו של רב יעקב קופל רייך לרב שוורץ, אב בית דין בנהד. נשאל בקשר למנהגם מדור ודור להדליק נרות נשמה בשלוש רגלים עבור כל חברי הקהילה. מאחר שהתייקר השמן וגדולה העניות, רוצים לשנות את מנהג ולהדליק רק נר אחד לכולם. בתשובתו דם רב יעקב קופל בבעיה של גזלס המסים. הביא את תשובת הנטע שורק באפשרות לצמצם את תפילתו, הקל מלא רחמים אחת עבור כולם, או פוסק להתיר. אבל מסיים, אכן, מיראי ההוראה אני, במה שנוגע לגזלת המתים על כן. חלילה לסמוך עליי לבד, אם יצרף עוד עמדי בעל ההוראה מומחה ומובהק, אז הוא היה צנוע, עניו, ולכן הוא המליץ לקבל עוד תשובה. היום זה גם כן היורצייט של חיים ישראל בן הבנישתי, שנולד ב-1603 ונפטר ב-1673. מכונה החביב. נולד באיסטנבול ולמד אצל יוסף מיטרני, המערית.
חכם, הוא היה חכם פשי של טורקיה. בגיל 21 חיבר ספרו הראשון, נדחי על הסמג. הוא כיהן כרב בעיר תא, ואחר כך עבר לאיזמר לכהן כדיין וראש ישיבה. התמנה לרב לפסוק דיני איסורי התר. הסתבך עם שבתאי צבי, היה מחבר כנסת הגדולה לשיירי כנסת הגדולה, בואי חיי, דינה דחיי, פסח מעורבים, אשראי לחיי. היה חסיד של מרדכי מנחם מנדל, סליחה. אוקיי, עד כאן היורצייט של חיים ישראל בן בלשתי. היום זה גם היורצייט של דוד דוב בנימין זאב טאוב, שנולד ב-1827 ונפטר ב-1899, נולד בזלשין, פולניה. הוא היה הנכד של המגלה עמוקוס וטוספוס יונטב. היה חסיד של מרדכי מנדל מוורקה, דוד ברש מביאלה, יחיאל אלכסנדר. היה רבא של דבריצקוס, מחבר, הוא חיבר חידושי בניין דוד, חידושי רבינו דוד דוב, ודרושס בניינוב דוב. עד כאן היורצייטים של היום. אני רוצה להזכיר את השמות שאנחנו אומרים תהילים בעל אדם בזכותם. ישראל זאב בן מיני רחל, רפואת שלמה, שלמה דוד בן מלכה, יצחק שרגא בן חיה אהובה, שרה בת טליה לאה, בנימין בן דניאלה מרגלי, שלום אהרון בן חנה, עדינה לינה בת אורה פחר, יוסף בן אשיר פסיה, יעקב משה בן גלדיס קטון, אריה לייב בן חי טובה, בנימין מרדכי בן רחל, ניסים בן עופרה, מיכאל בן עמיסורה, אהרון צבי בן נחמה, ברק בן תמר, ישראל ניסים בן ענבל אסתר, שירה רוס בת רבקה, פנחס דניאל בן לאה, יריה בן רחל לאה, משה בן פרידה לאה, חיים ישראל בן פרידה הדסה, זיווג נועה שולם בן בלה, יהודס בת חנה רחל, יעקב בן רוס, אברהם שולם בן רחל ותמר בת ציפורה. יש לי זה למעלה. אוקיי, אז היום זה י"ז אלול, ואנחנו ממשיכים את השיעור בנדחי ישראל. מדברים על חשיבות תפילין וציצית. אוקיי, האיש המתגורר בארצות רחוקות בין הגויים צריך להתחזק ביותר במצוות תפילין, לקיימו כתיקונה שעל ידי זה יראו ממנו בשם השם שעל ראשו וישמור בכל פגע וחלילה לא להעביר ממנו את העטרה שאיתר לו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא להודיע לכל שהוא בנו. Remember, we had that yesterday's year. We talked about how if you said, someone said, how could you designate me? How could people know that I'm the son of the king? By putting on the crown. The crown is the tefillin and the levush, the purple robe, and the purple robe is tzitzis. Chen yoter b'mitzvah tzitzis k'lakamayim. Agav atik od eze dinima. Amatsuim in tefillin. The Chafetz Chaim says he's going to add some dinim that have to do with tefillin. Mashal makom anachos tefillin shorosh. How do you place the tefillin on your head? U'mitchilas ikrei shar b'matzacho lamala. The beginning of the hair roots on his forehead and above. V'tzorch sheyeh kol habayis muna b'makom shar. And the shorosh should be entirely on your hairline. V'imineach afilu miksoso al metzach. And if you have it on a part, b'makom shekolo saros hu miderach hakroim. And if you have it at any way on any part of that of your forehead that's not where your hair is,
that is like the karoim. V'af agav t'chsiv b'nei necha, even though it says it shall be for frontless between your eyes. Kiblu chazal dahainu lamala b'makom se'ar neged einayim. Should be between the eyes. V'akesher shalrosh. Now when we talked about how to place the shalrosh, what about the knot of the shalrosh, which is behind? Yihya munach mekivun kenegde orif b'makom se'ar dafka v'afilu miksat mimeno lo yeh munach b'makom panei misar ze'ein ze nikra orif. It's not considered the nape of the neck. Mokom anachos yad. Where should your shel yad be placed? Bizroa, small, it should be on the left arm. B'basar gavoa, on the part where you have your skin, your flesh. The yatema'at l'tzad haguf, and it should be turned a little. The shel yad facing towards your body. Yichub zero lamata yekeneged libo, should be actually next to your heart. Shenemar al yodcha, yud dalet chaf hey, midalok siv yodcha yud dalet chaf, below hey kiblu chazal tekavanas hakasuv ki'ilu kasuv yad keha. What's alama biyad shehu keha v'chash keha v'hi smolis. It's your left hand. And by the way, the yad keha for a person like myself who's eater yad, your left hand, we put the tefillin on our weak hand, which is the right hand. So I put my tefillin on my right arm. Velo yanichu klape beis shechi. You should put it next to your armpit. Lo samuch ve'al bogem near your elbow. El adafka b'basar gavoa, where the flesh is high. Kol eish shenoseh tefillin asur la'asiyach dato v'hesach hadas nikra. A person should not distract himself when he has its tefillin on. And what is considered a distraction? If he jokes around, a person should always remember when you have your tefillin on that you have Hashem's name on your tefillin. The kol shkein she'asur lahafiach behen, and God should not fluctuate. Machmat zed asur chazal afilu lishon behen. As a result, Chazal said you should not sleep in them. Shem yavo oz lafiach behen, because unfortunately your body would most probably fluctuate. The after mitzvah tefillin yotan of kol yom, and even though the mitzvah tefillin, there are many people who wore it the entire day. Guf naki shelo yafbiach behen, again, because not everybody could have a clean body and could avoid fluctuation. Shelo yasich dato mehen, and also cannot avoid distraction. Not everybody's capable of being on that high level. Therefore, it is customary today not to wear your tefillin all day. But you should definitely have your tefillin on when you say krishma and your tefillah, because you are accepting. By saying your tefillah, you're saying your kabbalas malchus shemayim uzman katzar kazeh, and in that short period of time, yuchal kol adam lizar, you can control yourself me'apacha me'esach das, from fluctuation and from distraction. Even lo nizdan lo et az o shehayachola mi'ayim, and if he doesn't have a pair of tefillin at any time, or he's sick, is intestinally sick, b'shas ma'isa v'cholam ma'ayim patam tefillin, a person has a stomach issue, is pater from putting on tefillin, mishum the boy guf naki, because you have to have a clean body. Kol yom zmano, the entire day is considered a day when you can put on tefillin. Mechuyev la'anichim akopon mikadesh lo yivata yom echamim tefillin. Should make every effort to put tefillin on once a day, so you should not be mevatel in the mitzvah of tefillin. And with that, I wish everyone Shmuel Tovot, Sorot Tovot, Yom Tov, Chaim Tovim.